Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, si je peux vous demander de prendre vos places, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Ladies and gentlemen, welcome. Vous pouvez vous applaudir d'être là. Merci. Mesdames et messieurs, avant de commencer officiellement ce sommet international du partenariat pour un gouvernement ouvert, je vous propose de faire de plus ample connaissance. Je m'appelle Alex Taylor, je suis journaliste européen. Je suis ravi d'être votre animateur pour cet après-midi. Alors, ce que je propose, c'est que dans quelques instants, je vais venir à votre rencontre pour vous poser quelques questions pour savoir qui déjà est dans la salle. Mais juste avant, j'ai quelques informations logistiques à vous donner. Alors, un sommet réussi nécessite bien sûr, je suis sûr que vous posez tous la question, un accès Wi-Fi optimal, c'est le cas. Et dès maintenant, vous pouvez voir les informations pour vous connecter qui s'affichent, j'espère, déjà derrière moi. Donc, comme vous le voyez, le nom du réseau, c'est, en fait, je crois que c'est plutôt PGO 2016. I think it's PGO 2016. Et le mot de passe, c'est Paris 2016. The password is Paris 2016. Donc le nom et le mot de passe sont identiques pour tous les événements qui ont lieu soit ici, dans cette magnifique salle Playel, mais également au Palais d'Iéna et au Palais de Tokyo demain et après-demain. Donc je vous conseille de les conserver précieusement. Nous comptons bien sûr sur vous, mesdames et messieurs, pour relayer sur les réseaux sociaux cet événement, ces initiatives et ces 3 journées d'échange et de partage. Alors, le principal hashtag est hashtag OGP16. So, I hope you will be talking about us and creating a real buzz. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à tweeter. Please tweet as much as you can. À Instagrammer et partager, bien sûr, avec le monde entier. Vous aurez la possibilité de suivre en direct tous vos posts grâce au social wall, au mur social, qui s'affiche donc, comme vous le voyez, à l'écran en ce moment. Donc vraiment, on compte sur vous. S'il vous plaît, créez le buzz. Please, ladies and gentlemen, if you can create a buzz about this event on different social media. Par ailleurs, cette plénière d'ouverture sera rediffusée en direct sur le site du sommet www.sommetpgo.org ou, if you want it in English, ogpsummit.org. I hope that's all clear. L'intégralité de cette séquence sera enregistrée avec sa traduction en 3 langues et vous pourrez revoir ces vidéos ultérieurement. Alors, ce que je vous propose, c'est que, comme je le dis, le temps que tout le monde s'installe, je crois que c'est très sympathique, j'espère que vous êtes d'accord, que nous fassions connaissance et que nous sachions exactement qui est dans la salle. Donc, je vais descendre. Dietlint va m'aider. Dietlint, voilà. Dietlint, qu'on applaudit beaucoup, voilà, pour donc, dire comme donc, de l'obligé. Qu'on applaudit, s'il vous plaît, Dietlint. Merci. Alors, Dietlint, vous avez trouvé quelques personnes intéressantes pour savoir qui exactement dans le public. Voilà. Bonjour. Hello. Hello. Could you tell us who you are and what is the importance of the OGP today? And I think we have a cameraman who is going to film us. First of all, who are you? My name is Samantha Power, and I am America's permanent representative to the United Nations. I've worked with Barack Obama since he waged an improbable campaign back in 2007 to become President of the United States, and I've got about 46 more days working with him. One of his proudest achievements, as you will hear from him by video later, is... There we are. Big round of applause indeed. Thank you very much. Thank you. Thank you. Still got 46 more days. But one of the things that he's most proud of being associated with is this incredible partnership which really is blazing a trail both in substance and in terms of how it works. The fact that civil society has not just a seat at the table, but in principle, an equal seat at the table
The fact that so many governments have scrambled to pass freedom of information laws or disclose assets so as to meet the bar to be able to clear the threshold to get into open government partnership. I think it's come a long way since it was just a gleam in the eye of President Obama and a number of other leaders. And so it's amazing. When we gathered, we never would have imagined, glossy screens and hashtags and all the rest, but the real measure of this partnership is not the glitz or even the size of the conference or the number of commitments, but it's whether or not government is doing a better job delivering for citizens around the world. So we've still got work to do to make ordinary people feel that this partnership is an asset for them, and I think that's the next generation challenge for OGP. Big round of applause. Thank you very much indeed for that first introduction. Dietrich, anybody else you think that would be interesting to have a word with? Bonjour, English or French? English. So, could we give a big round of applause to? Aiden Eakuze. Okay, Aiden, a big round of applause, please. Thank you, Aiden. Tell us what you do. I am executive director of a civil society organization in Tanzania called Twaweza. So I'm also on the steering committee of the Open Government Partnership. What would you say was the importance of OGP for civil society? I think Ambassador Power mentioned it. That's an equal seat at the table. That's very important. It's a unique opportunity for citizens to be represented at decision-making points, to follow up on where the government is committing and executing on its commitments. But I think, let me take on something else that Ambassador Power said, and that is to say, let's get rid of all this glitz. It's got to matter for people on the ground. This is all very nice. It's all very glamorous. But I've got a crew here with me from a small municipality in western Tanzania. Where are they? Where are they? Let's have a look at them. Somewhere in here. All right, okay. So shout out to Kigoma. But they are one of the pioneer subnational committee, subnational pioneers. And the citizens in Kigoma and us sat for 2 days to think about what can Kigoma do better as a result of OGP. And they told us, not all of us have access to internet, so they're probably not watching this live streaming, but we want open data in a way that we can understand and use. So OGP, for those kinds of people, is really, really important. It's got to mean something concrete, something substantial, something that matters for them. Okay, perfect. Thank you very much indeed for that example, and welcome to all of you. Nous avons donc en français ici. Est-ce que vous pouvez vous présenter et pourquoi vous êtes là? Oui, bien sûr, Martin Tisney, je travaille pour la Fondation Omidyar et on fait partie des fondateurs du PGO. Depuis le début, effectivement. Comment est-ce que vous voyez l'avenir, vous qui avez vu toute l'évolution depuis le début? Alors moi, je suis très optimiste pour l'avenir en général et surtout pour l'avenir du PGO. Je pense que la magie du PGO, c'est qu'au départ, on avait réussi à trouver un petit groupe de pays et surtout un petit groupe de réformateurs engagés au sein des gouvernements, au sein de la société civile. Et on avait de la magie dans cette chambre, on avait des échanges entre la société civile, entre les différents gouvernements. Et maintenant, avec la présidence française, c'est vraiment l'occasion de passer le bâton. Et on aura des coalitions inhabituelles avec, on espère, l'Allemagne, le Canada, l'Argentine, qui vraiment pousse et ce renouveau et tire ce mouvement pour la gouvernance ouverte vraiment vers le haut. Justement, nous allons voir l'Allemagne qui va monter sur la scène dans quelques instants. Et voilà, donc je suis toujours Dietlint pour des gens qui peuvent nous dire pourquoi ils sont là. Alors, je pense que vous êtes Marc, c'est ça? Mark, in English, right. Okay, so can you introduce yourself? Sure, I'm Mark Robinson. I'm from the World Resources Institute in Washington, D.C. We serve as the co-chairs of the Open Government Partnership with the French government. And I think you were particularly involved in the Paris Declaration, and it's interesting to tell us about collective action, perhaps. Sure. So one of the things we're all here for is to raise the ambition of our commitments, transformative action over the next 5 years. So we have this Paris Declaration that sets up our common goals and objectives for the next 5 years. We want to see real changes on the ground in people's lives. So many governments and civil society organizations, mayors, local governments have signed up to these really transformative collective actions. They're still open, and we want many to continue to sign up to do so. Okay, and a word in the future, where do you think that the whole thing's going? Well, what we're trying to seek here is further commitment from governments who are joining, a great excitement about 7 new governments coming into the OGP to be announced later,
hundreds more civil society organizations from other walks of life, including climate, including education and other sectors. We're trying to create a much more inclusive tent behind the OGP. Okay, thank you very much indeed. Thank you, Mark. Why not, sir? You look as if you're Monsieur Day Nikhil, is that right? Can you tell us where you're from and what you're expecting from this summit today? So I'm from India, from the Right to Information campaign, and from a civil society organization based in rural India. We were part of the OGP steering committee, the original one. We are very sorry that India, the government of India, is not a part of it, but we hope someday in the future it will be. It's great to see something grow into 70 countries, standards and basic principles that everyone agrees with: transparency, accountability, participation, civic space. And whether or not the biggest thing is OGP is all about engagement between government, between people, between media, between different governments. And I think whether or not you're a member of OGP, people all over the world of countries, whether or not they're members, look towards OGP to bring as many governments into the fold as possible and take real transparency, accountability. Just quickly, but a concrete example, what kind of issues are you working on in India at the moment? Yeah, so India actually does a whole lot that it can, in fact, lead the world in terms of India's Right to Information Act and movement is very powerful. People use it all over. India can show many other countries in similar situations of how that kind of law can be used for development rights, for people to be able to access their food, their water, their rations, their medicines, which it shows more than half the world the way in many ways. So those are principles that whether or not your government is a member, people are members of this movement. Okay. OGP is more than just countries coming together, it's a movement. Okay, Day Nikhil, thank you very much indeed. Donc, une interview en français, vous pouvez nous dire qui vous êtes et ce que vous attendez de ce sommet, s'il vous plaît. Absolument. Frédéric Roder, je suis directrice de One en France. One est une ONG de lutte contre l'extrême pauvreté. Et on sait très bien qu'on ne va pas pouvoir éradiquer l'extrême pauvreté d'ici à 2030 sans lutter aussi pour la transparence, notamment financière et fiscale. Et donc nous, on est ravis que ce sommet a lieu ces jours-ci à Paris. En plus, il y a de très très importantes décisions qui vont être prises au niveau de l'Union européenne pour lutter contre le blanchiment d'argent. Lesquelles ? Alors, d'abord, il y a, bon là on peut être très technique, il y a la directive anti-blanchiment d'argent. Donc on veut absolument que la France et d'autres pays portent la transparence des bénéficiaires effectifs. Donc c'est ceux qui se cachent, par exemple, derrière des sociétés écrans, des trusts. Je pense que tout le monde a vu les Football Leaks cette semaine. Voilà, c'est vraiment une mesure qui permet de lutter contre ça. C'est en train d'être discuté à Bruxelles. Je pense que Paris doit être le moment où d'envoyer un signal très très fort pour la lutte contre les sociétés écrans. Parfait. Donc, merci beaucoup. Et d'autres choses que vous voulez ajouter ? Absolument. Je pense que c'est très important aussi que les entreprises prennent les engagements. Donc, on sait qu'il y a des représentants aussi du secteur privé qui sont ici. Et nous espérons qu'il y aura plus de multinationales qui vont ouvrir leur rapport financier et nous dire dans quels paradis fiscaux, par exemple, elles ont des implantations. Voilà. Thank you, merci beaucoup. Donc, le Sénégal, voilà. Donc, on applaudit nos amis du Sénégal, s'il vous plaît. Je ne sais pas dire bonjour en Wolof, mais le cœur y est. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous représentez et ce que vous attendez de ce sommet ? Merci, je suis le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, de la République du Sénégal. Vous me répétez, je suis venu ici à cet important forum représenter le président de la République du Sénégal, son Excellence Macky Sall, qui a été invité par le président Hollande, mais pour des contraintes de calendrier, il m'a demandé de le représenter. Nous accordons beaucoup d'importance à ce processus de gouvernement ouvert. Vous savez, le Sénégal est un pays démocratique, stable, et nous avons au Sénégal mis l'accent, dès l'arrivée du président Macky Sall, sur la gestion transparente des affaires publiques. Le président de la République, Macky Sall, a institué l'obligation d'une déclaration de patrimoine de tous les membres du gouvernement et de tous les comptables publics qui gèrent des fonds
avoisinant à peu près 1 500 000 euros. Tous les membres du gouvernement du Sénégal ont été assujettis à cette obligation de déclaration de patrimoine. Et nous mettons l'accent beaucoup sur la transparence budgétaire, parce que notre budget est publié sur Internet, et le Sénégal est tout à fait disposé à travailler avec ce processus pour l'intégrer. Nous sommes disposés à intégrer, à être membres de ce processus. Nous attendons l'évaluation qui va être faite à la fin de l'année, parce que nous pensons pouvoir remplir, en tant que pays démocratique et stable, tous les critères pour adhérer à ce processus. Parfait. Merci beaucoup. Merci à nos amis du Sénégal. Alors, une dame qui agite son... Voilà, madame, vous avez l'air d'être très enthousiaste. Alors, est-ce que je peux vous demander d'où vous venez et pourquoi vous êtes là et qu'est-ce que vous attendez de ce sommet? English or French? Oh, English. I'm sorry. I thought that you looked very enthusiastic. Can you tell us where you're from and what you are expecting from the summit? My name is Nenna. I come from the internet. Good reply. Yeah. Okay, I'm here for two things. I'm here for open data, because openness in data is the key to openness in government. Openness in data is the outward manifestation of the right to information. And I'm here as a lady, because gender data matters a lot to me. Ah, there we are. You know what? Openness in government is government for men and women. We know that women are needed more in this space, needed more in governance. So when I say I come from the internet, I'm looking for this internet that allows for participation of men and women. I am originally from Nigeria, which is an OGP member. I work for the World Wide Web Foundation, which is the co-chair of the Open Data Working Group. Et j'habite la Côte d'Ivoire. Et j'ai fait un gros... Très international, you're very international. Oui, tu m'as cherché, tu m'as trouvé. Je fais un coucou à l'équipe Open Data de Côte d'Ivoire et à tous ces jeunes qui travaillent avec moi pour soutenir le gouvernement que nous aimons bien d'Abidjan. Faites-nous, give us a little twirl of your scarf. You were waving your scarf. Oh, that's my... Come on now. On dit quoi, Abidjan? Perfect. So, English or French? English. Tell us, un petit peu. Tell us who you are and what you're expecting from this summit here in Paris today. Hello, my name is Tamara Puchovski. I'm from Croatia, and I have been working with OGP and on OGP for 4 years. Specifically, one of the things I do is youth involvement and open youth. And I think what I'm expecting is we have been dealing with issues that are, I think, a matter of internal design of our little bubble. And the main question we need to ask is who is not here and who is not represented and how do we get them here? And one of the answers is youth. We are facing some very serious issues. I don't want to be too depressing, I'll name any names. But the voters of very powerful countries did not choose people based on openness and transparency. And we need to address that, and we need to address it through addressing involvement of youth as well. Okay, perfect. Thank you very much indeed from Croatia. Let's go to this side of the room because otherwise I don't want to make these people feel left out. Est-ce que quelqu'un souhaiterait nous dire d'où vous venez? Vous pouvez nous faire un peu de pub. C'est le moment où tout le monde regarde comme ça. Est-ce qu'il y a... Sinon, je vais choisir. I will choose. You would like to say something? Yes. En français, c'est très bien. Alors, monsieur, vous êtes d'où et qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre à Paris aujourd'hui? Alors moi, c'est pas très original, je viens de France, mais tout le monde est à droite, donc voilà, des Français. Il y a des Français dans la salle, j'imagine. Donc, je suis Alexandre Zapolski, je suis le fondateur et le PDG de l'Inagora, qui est un éditeur de logiciels libres. Et nous, on contribue à l'OGP, notamment parce qu'on participe à l'hackathon OGP Toolbox. Et on met à la disposition de l'ensemble des participants de l'OGP un logiciel libre qui a d'ailleurs été financé par l'État français, qui s'appelle OpenPass. Et on permet finalement d'avoir un outil de consultation libre et ouvert à la disposition de chacun. Alors persuadez-moi, pourquoi il faut que je l'utilise? Parce qu'on ne peut pas parler d'OpenGov sans parler d'open source. L'OpenGov, c'est bien sûr une ambition importante, mais il y a une façon de construire l'OpenGov. Et nous, on est absolument convaincus que l'OpenGov, il se construit
avec de l'open source pour produire de l'open data. Et donc, il faut rechercher absolument à développer une communauté de moyens, une communauté d'outils en logiciel libre, en open source, pour qu'ils soient à la disposition de tout le monde, et notamment des pays qui en ont le plus besoin. Et je pense notamment aux pays en développement, les pays d'Afrique, les pays d'Asie du Sud, d'Est. Et donc, voilà, tous ensemble, on doit développer ce patrimoine de logiciels libres pour finalement le mettre à disposition des États et permettre aux États finalement de mieux fonctionner et d'être plus modernes. Parfait, merci beaucoup. Nous voilà, donc Madame souhaite se présenter, donc English or French? English, who are you? Hi, I'm Nora O'Connell, and I work with Save the Children in Washington, D.C. in the U.S. And what are you here for today, and what are you hoping, and how do you think things might develop? So I'm very excited, actually, to be part of helping OGP realize its ambition about connecting open government to public service delivery. I think there's huge potential there, and we're really excited to be part of this conversation and part of the move. What are the obstacles which stop us from doing this quicker? I think we have to break out of our silos, to be honest. And I think when we're talking about public service delivery, the starting point isn't actually what's happening in government. The starting point is starting where services meet people's lives. So I think we have to enter the conversation where it's real for people, and then they'll come on board, and we have to connect in different ways. Perfect. Thank you very much indeed for all you do. I'll take 2 or 3 more people, 2 ou 3 autres personnes, en attendant l'arrivée des personnalités et leur accueil par le président de la République. Could you tell us where you're from? D'où êtes-vous et qu'est-ce que vous attendez? Where are you from and what are you expecting today? I'm Damaris Kiewicz and I'm from South Africa, one of the champions of OEG in my country. And I think what I'm expecting from today for the next 5 years is the P in OGP becoming a reality. I think we've all traveled here, but none of us connected, even at the airport, to ensure we make OGP a reality. We're going to engage at different levels, on different issues, but if we leave here, how do we take that processes forward? My specialty is health and human rights, so how do we ensure globally women don't die at giving birth? And I think we've been struggling as a globe with that issue. So how do OGP make that a reality, that mothers don't die at birth? Thank you very much indeed for that very powerful. I think at the beginning nobody wanted to talk. Now I have 50 people saying, can they introduce themselves? We have about 5 more minutes. Briefly, where are you from? Hi, my name is Lindsay. I am from Canada. I work for the Open Contracting Partnership. And I work supporting many of the open contracting partners who are part of OGP, many of the different countries, including France, here, UK, Ukraine. And you've come here expecting what? I'm coming here expecting strong commitments on how government contracting can deliver its promised benefit to citizens, to open data, to empower important constituents groups to use that information, to result in less corruption, more integrity, more accountability, value for money, and quality service delivery. Perfect. I'm going to take this gentleman over here who was giving me a sign a few minutes ago. If you could just briefly tell us where you're from and what you're expecting. Good afternoon. I'm Ahmadullah Mauj from Kabul, Afghanistan. I'm representing Integrity Watch Afghanistan here. I'm here to tell the participants here that the Open Government Partnership and Transparency Initiatives would help societies and realities like Afghanistan because corruption is fueling the extremism and violence there. So it's also helpful for the peace and equality and prosperity and conflicted and in regions of the world where there is conflict. So we hope that the Afghan government decides to join the OGP at the soonest. Thank you. Well, I think we actually have an announcement to make about that, which will make sense. Bienvenidos a todos los que hablan español. Maybe you need to put your headphones on. Señor, habla español. ¿Quién es usted y por qué está aquí? Soy Reinaldo Castro Melgarejo, vengo de Papantla, Veracruz, México. Soy un investigador independiente en materia de transparencia. En el año de 2013 expuse mis ideas sobre la vacuna contra la corrupción, que se basa en la transparencia en el origen y destino de los recursos públicos desde los municipios.
Yo invito a todos a reflexionar que tenemos que construir un nuevo orden económico mundial a partir de gobierno abierto. Esta gran alianza nos debe fortalecer para lograr un Estado transparente y un mercado transparente. Nos va a ayudar mucho a rebasar todas las malas prácticas de gobierno en la opacidad. Esta es una lucha grande porque tenemos una amenaza al gobierno abierto. El proteccionismo anunciado por el nuevo presidente o el próximo presidente de los Estados Unidos nos va a hacer pensar si esta alianza la va a seguir apoyando como la ha apoyado el presidente Obama, que lo felicito por haber iniciado este esfuerzo. Lo escucharemos más tarde. Gracias a usted. One or two, perhaps this gentleman here. Nous allons dans quelques instants voir l'arrivée des personnalités avec le président Hollande, mais en attendant, monsieur, could you tell us who you are, why you're here? Hi, my name is Yamayari. I am here on behalf of the Afghanistan government. As you mentioned, we have a surprise announcement today. Fortunately, our cabinet 2 hours ago endorsed Afghanistan's membership to the OGP, and I'm very happy. And congratulations to my colleague from the civil society over there. Thank you. Thank you. So that's some news. Anybody else down here? We can still take 2 or 3 more people, 2 ou 3 autres personnes qui aiment, sinon je désigne des gens. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui, il y a des gens dans le fond. Hein. Je sais que ce n'est pas top pour la lumière, mais c'est top pour les déclarations. Qui souhaite prendre la parole? Voilà. Venez un peu plus. Espagnol, un peu más en la luz, por favor. Alors, ¿quién es usted y por qué está aquí en París? Hola, mi nombre es Leticia Cuesta, yo soy directora de la organización Sonora Ciudadana, está en Sonora, es un estado al noreste de México, y estoy aquí porque, bueno, es un escenario más para mí de capacitación. Nosotros estamos luchando mucho por el derecho de acceso a la salud y la transparencia presupuestaria, y también con la iniciativa de privilegios fiscales. Para mí lo más importante es la posibilidad, como es Gobierno Abierto y su plataforma de co-creación, y ahorita lo mencionaron y por eso quise tomar el micrófono. Se trata de sentarnos todos en una misma mesa, y lo que quiero decir ahorita en este momento, no quiero que se siente a regaño, pero ¿por qué no las sillas las pusieron todos al mismo nivel? La sociedad civil fue la primera que llegó y está hasta atrás, y creo que aunque el escenario está adaptado, es una logística bonita, creo que valía la pena en estos escenarios poner las sillas en un mismo lugar y empezar a sentirse precisamente desde aquí esa intención de un gobierno abierto. Muchas gracias a usted. Sir, come here so that... Sir, hello. I come from Taiwan. I'm Xi Minpeng. I'm Taiwan Open Data Alliance. And also, we have an Asia Open Data Partnership. Actually, you know, Taiwan got the OKFN Open Data #1 ranking in the world last year. So this is why I come here. I want to share and learn something from you, because Asia, the open data culture is quite different compared with others. Thank you. Thank you very much indeed. And this gentleman would like to introduce himself en français et en anglais. En français, je suis Étienne Tichimbi, je réside à Dakar au Sénégal, je suis congolais. Et moi, je m'intéresse aux données afin qu'ils soient ouverts pour l'éducation des personnes handicapées, parce que cette frange n'a pas souvent accès à l'éducation et ils n'ont pas un cycle. Ouvrir les données leur permettront d'avoir accès à l'éducation et à mieux se prendre en charge. Donc, mon plaidoyer, c'est que les données soient ouvertes pour cette frange de la population handicapée. Merci. Et si vous avez un vœu pour de l'action concrète à partir de ce sommet, c'est quoi? Un vœu, c'est qu'on puisse mettre en place des applications qui permettent à cette frange de pouvoir étudier en prenant en compte leur handicap. Merci. Parfait. Donc, il y a beaucoup de gens qui veulent se présenter. Je vais peut-être aller de là-bas parce qu'il y avait quelqu'un qui m'a fait signe tout à l'heure avec de l'enthousiasme. Oui, c'est vous, monsieur. So could you tell us why you're here, where you're from, and what you're expecting? What would make it a perfect summit for you? En français, bonjour, je suis Romain Slitine, le président du collectif Démocratie Ouverte, qui réunit des innovateurs citoyens, des innovateurs démocratiques, des élus, des institutions pour faire bouger la démocratie. Et je voudrais vous annoncer que demain et après-demain au Palais d'Iéna, on organise un QG média citoyen où on va réunir une centaine de journalistes, des blogueurs, pour donner à voir tout ce bouillonnement démocratique de
tout le monde de ces acteurs. Et donc, il y a vraiment, c'est the place to be, place to do, demain et après-demain. Voilà, merci. À la place d'Iéna. Monsieur, tell us which language and why you're here and what you are expecting. Hello, Latvia and English language. My name is Imants Breidiks. I represent Citizen Initiative Network Manbalsts.lv. We are a platform where citizens of any age of Latvia can initiate and actually successfully have created new laws. So what we're saying and what I expect from this event is that democratic deficit is not something that you can now just talk about and discuss, but actually solve through practical measures. And we think we have the right recipe for that. So everybody interested in hearing full story, please come to me. Merci. En français, je vais vous laisser tout le loisir de parler anglais. En tout cas, merci de cette tribune. Je m'appelle Justin Vernaec, je suis collaborateur parlementaire à l'Assemblée nationale. Et parallèlement à ça, en fait, je suis étudiant en école de commerce. Et donc, en fait, conscient des enjeux d'un partenariat de gouvernement ouvert, j'ai décidé de faire mon mémoire d'études sur ce sujet. Donc, je lance un appel à tous les professionnels ou autres, ceux qui veulent échanger. Je serais ravi en tout cas de le faire. Merci. Voilà, c'est l'occasion de faire sa propre pub, c'est sûr. Monsieur, je vous prends. Okay. Ignacio Alfaro de Costa Rica, Abriendo Datos Costa Rica. Estamos aquí tratando de construir un Estado abierto, tratando de demostrar que la sociedad civil es el actor esencial de este proceso y que nada va a suceder si no es en conjunto desde el inicio. Aprovecho para invitarlos con datos 2017, es en Costa Rica, todos quieren ir a Costa Rica, este es el momento para ir. Gracias a usted. Señora. Ok, en français, en espagnol et en anglais. Je suis Miriam Gonzalez. My name is Miriam Gonzalez. I'm coming from Mexico. I'm part of the Open Mapping Revolution movement in Mexico, Latin America, and also collaborating with Humanitarian OpenStreetMap. So what we are doing is doing the free and editable map of the world. So we want to invite you to come tomorrow to an open mapping panel in the one we will discuss how open cartography and open mapping can create open data, and right now it's creating the largest open data of the world, and how we can improve people's lives out of it and change many regions as well. So we have also a mapathon tomorrow night, and la France, c'est le 12e pays que j'aime le plus parce que j'habitais ici il y a longtemps. Donc, vive la France et merci de me recevoir. Enchanté. Monsieur. My name is Hernán Larraín. I'm a senator from Chile. I'm also the chair of the Intercontinental of the America Parliament Network, Open Parliament Network, and I also co-chair the Legislative Openness Working Group for OGP. My aim and our aim is to put the Parliament in OGP. OGP is built upon civil society and government, but we think it should be wider than that. We should also include the legislative. In the future, the judiciary. It should not only be of open government partnership, but also state partnership, of open society partnership. Everybody should be in, because openness is a must for the future of our countries. Perfect, thank you very much. We have this lady here, and I'll come back to you in a minute. Could you tell us where you're from and what you're expecting, and what do you think the steps that this summit could take would be? Yeah, hello, my name is Megan Smith. I'm the United States Chief Technology Officer, and I report to President Obama, and he's incredible. You know, I love that the French team has given us a hackathon at this event. And so I think about the civil code from long ago, and now we have the Code Civil, real code that can bring democratic principles into the internet, into the way my colleagues spoke about data. And all of the talent of all of us could be mobilized if we can collaborate more effectively together, and we can use the internet technologies to communicate with each other, to share source code, to solve problems together in ways that the world has never seen. And so I love the Open Government Partnership because it brings all the best of the talent together, which is what the president has been doing with us. We have 400 Americans now in our government who built Amazon and Facebook and Google and Twitter, and every country has those techies.
So let's put them in our government together with our amazing economists and doctors and communicators and society leaders and get these governments to be modern so that the amazing civil society organizations have great teammates from us and our citizens have the great world that they deserve. Thank you. Thank you very much indeed. Juste pour vous expliquer, j'attends le top qu'on me dise qu'on peut filmer l'arrivée des personnalités, mais donc on ne peut pas donner le top. Présentons-nous. Donc vous venez d'où et qu'est-ce que vous attendez de ce sommet? Español. Somos de República Dominicana y representamos a la sociedad civil como decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Primada de América, Universidad Autónoma de Santo Domingo. Saludamos esta iniciativa porque consideramos que hay que ir creando en nuestros países una cultura de la transparencia, de gobierno abierto. Y nosotros como academia jugamos un rol muy importante desarrollando jornadas de capacitación, seminarios. Recientemente desarrollamos un seminario internacional sobre gobierno abierto, porque esto es fundamental, sobre todo en un régimen democrático, en un Estado social y democrático de derecho. La transparencia y el gobierno abierto desarrollan y son de gran importancia. Así que saludamos esta iniciativa y creemos que hay que fortalecerla, de ahí la importante presencia de todos nosotros en este evento internacional. Muchas gracias. Muchas gracias à usted. On fait la queue maintenant pour se présenter, c'est génial. Where are you from and d'où venez-vous? Je viens de la Côte d'Ivoire, je suis Chantal Angua, le point de contact au GP. L'année dernière, en 2015, la Côte d'Ivoire a fait son adhésion. Pour un pays comme nous qui sortons d'une forte crise qui a duré des années, nous pensons que c'est une très belle initiative pour nous remettre dans la reconstruction, pour impliquer tout le monde, je veux dire la société civile, à travailler la main dans la main avec l'État, le gouvernement. Donc l'OGP est une très bonne initiative et la Côte d'Ivoire est fière d'être ici. Nous avons introduit notre premier plan d'action où il y a des défis très forts de l'OGP que nous avons consignés et nous comptons sur l'avenir de l'OGP. Merci. Hold on, OGP goes from one family member to another because I found out that this is your daughter. There we are. So there, a big round of applause. There we are from... Give OGP to women. This is Mama OGP Côte d'Ivoire. Come on, people. Thank you very much. So, where are you from and what are you expecting from our meeting here today in Paris? Thank you. My name is Augustine Jamshi. I come from Cameroon. I represent the Access Initiative. And I also represent the Pan-African Climate Justice Alliance. I think this summit is an opportunity for us to think of having people around the discussion table to fight the climate crisis. It is very important that the whole international community was here last year in Paris, agreed to an agreement that can only work if citizens have a seat at the table. The governments have to be open about their commitments, financial, technical support, and every other thing. And then in the global south, the governments also have to be open about how they are using the finances to fight climate change. I think it is very important. We don't have to have a seat at the table as a favor, but as a right. Thank you very much. Not a favor, but a right. And would you like to tell us where you are from and what you are expecting from the meeting today? And in what sense is open government evolved in your country? Thank you very much. I'm Neil Scott. I'm the United Nations Resident Coordinator in Georgia. And we're here supporting the Georgia delegation and looking forward to Georgia co-chairing OGP next year. For us and for Georgia, which has really taken a lead in OGP, it's about the relationship with the Sustainable Development Goals, Sustainable Development Goal 16, but also all the Sustainable Development Goals, and that's the future we're looking for, but we're really behind OGP. It's absolutely fundamental. Thank you.
commence à saisir à quel point c'est un engagement mondial qui est représenté dans ce sommet à Paris aujourd'hui. Monsieur, vous êtes du Maroc. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous représentez et vos attentes par rapport à aujourd'hui? Merci. Tout d'abord, merci de l'invitation. C'est vrai que je suis là avec une grande délégation marocaine. Et on est là pour défendre le projet OGP. C'est une délégation qui est pilotée par un ministre avec des hommes et des femmes, représentant également les institutions de la gouvernance et surtout la société civile et les départements ministériels. Donc on est là pour apprendre, partager, également pour donner. On est en plein dedans quand on parle de gouvernement ouvert, c'est la participation citoyenne, c'est la démocratie participative, c'est donner le moyen d'accéder à l'information, c'est l'utilisation des technologies de l'information, c'est la transparence. Quand je parle de transparence vis-à-vis du citoyen. Donc c'est un projet de société, le Maroc adhère formellement à ce projet. Et merci encore pour l'invitation. Merci à vous. Peut-être quelques dernières personnes avant que nous embrayions sur le direct. Perhaps a few young people. Yes, this gentleman is a young person. Why are you here and what are you expecting? You've just been designated by your friend here. Thank you very much. My name is Theophilus Chiviru, and I'm with One Campaign. As a young person, I think we have come to the age where we want our governments to be more transparent, maybe in terms of revenue and expenditures of government. We want governments to be transparent. And with the OGP to be also important for the OGP and governments within the OGP to show initiatives in terms of making sure that all companies operating in their countries are transparent in terms of who actually owns those companies, and also in terms of the companies' payments. And this is OGP, partnerships between government, civil society, and the private sector. The private sector, government have to work together to make sure that that becomes a reality, or else 10 years from now, we will still have children in Africa still not going to school, without health care, because someone is stealing the money. We need to bring an end to corruption and for more transparency, both government and private sector. Thank you. Thank you very much. And I see we have somebody here from Honduras. Can you tell us why you are here and what kind of work you are involved in? Well, we in Honduras, we're working with youth as well as does Croatia. And what we're doing is that we're trying to involve, in our case, the academy. I represent the National Autonomous University of Honduras as well. We also have a junior council, Council for Youth in Honduras, in order to involve young students of colleges, schools, in the proposal, in the academic proposal of whichever measures are to be taken or are to be considered within Honduras. We have, as you may know, a difficult political history recently, and the government of Honduras has been very approaching to us as youth. So we're thankful for it, and I wish to share the opportunity and the experiences with any other country that has implemented these measures for youth. Thank you. Thank you very much indeed. Thank you. And I see somebody here from la société civile française. Donc, j'imagine que vous allez parler français. Vos attentes. Bonjour, merci. Donc, je travaille pour l'association République citoyenne. Et avec une dizaine d'autres associations, nous lançons un appel à la société civile et au gouvernement contre l'open-washing. Et vous souhaitez créer des contacts ici. Donc, on vient vous voir. Ou par quel moyen est-ce qu'on vous trouve? Vous pouvez aller, par exemple, sur le site républiquecitoyenne.fr ou sur le site d'une des 10 autres associations avec lesquelles on travaille sur ce sujet. Parfait. Alors, j'étais beaucoup de ce côté-ci. Je vais venir juste, sans doute, pour terminer ces rencontres. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui souhaite prendre la parole? Madame, vous hésitez? Vous souhaitez vous présenter et dire pourquoi? Would you like to say where you come from and what you are expecting from this Paris meeting today?
I come from Slovakia, from a watchdog organization called Fair Play Alliance, and I'm also a member of the steering committee. So I am very excited to hear all the voices of civil society that can feed into our strategic dialogue, as OGP is really standing at a crucial crossroad to decide where to go for the next 5 years to really deliver impact to citizens and, in my eyes, also to save democracy. Thank you very much. Big challenge. I think we'll be on the stage later. I think you're coming up to participate in one of the round tables. Encore du temps, nous attendons toujours les images du président de la République qui va accueillir les personnalités. Ça a pris un tout petit peu de retard. En attendant, vous pouvez faire votre appel, dire pourquoi vous êtes là. Qui souhaite prendre la parole? Ah, il y a quelqu'un tout au fond de la salle qui me fait signe. Alors, c'est pas toujours évident côté micro. Est-ce que vous pouvez venir par là? Comme ça, je viens. Ou est-ce qu'on peut passer le micro à cette dame qui est là? Merci. Bonjour à tous. Hola a todos. Hello, everybody. I come here as a civil society partner to Austin, Texas, the City of Austin, Texas Office of Innovation. So we are working at the sub-national level. And I think that is something that is new this year to the Open Government program. So I hope from this summit that we can begin to talk about how at the subnational level, and specifically at this level of cities, we can experiment as well with open governance. In our American cities, we are coming out of a history of segregation, and we are dealing with issues of equity in resources. So I'm very interested to look at fiscal transparency so that we can look at the rights of all of our citizens and non-citizens that have been created through our national economic policy. So we are dealing with local effects of national policy and looking for that transparency. Perfect. Thank you very much. And there's two young ladies here who'd like to tell us why they're here. My name is Ilana Pinchot. I'm from the government of Israel. And we're very pleased to be here today. We recently passed open data policy of open by default, and very proud of that. And just looking forward to learning from everyone here as we go forward to preparing our next action plan in the coming months. Bien, buenas a todos. Voy a hablar en español. Para nosotros es de suma importancia estar aquí en esta cumbre, donde sin lugar a duda vamos a compartir con nuestros pares qué estamos haciendo para mejorar los niveles de democracia en nuestro país. Gobierno abierto es una oportunidad para que todos los actores de la vida social participemos y promovamos compromisos que ayuden a la integración de todos los sectores. República Dominicana está implementando el tema de gobierno abierto desde la educación inicial y creo que es un gran reto porque como país estamos apostando a un nuevo ciudadano, el que al momento de integrarse a la vida social pues ya tenga esta sensibilización en estos temas como es la rendición de cuentas. Para nosotros es un gran privilegio estar aquí y compartir con todos ustedes. Es un gran privilegio por nosotros también. So the gentleman here, you would like to say a few words. Let's find out. You speak English or English? Right. Okay. Why are you here, and what are you expecting? I am from Nepal. In our delegation, we have member of parliament, and there are members from the civil society. Basically, I am information commissioner from the Nepal. We are working for access to information, and we are here just to know, to learn the best practices of the open government data. It is our pleasure that the OGP secretaries have extended the invitation letter to Nepal, government of Nepal, to join the OGP. We are on the process. Thank you. How long do you think it will take? Probably we are just looking this matter with very carefully and with very enthusiastic manner. Probably we know the right to information is the oxygen of the democracy. We believe on the democracy. Thus Nepal is running democratic country and we are expecting to join the OGP. Perfect. Thank you very much indeed. I see there's a man here who'd like to introduce himself. Muy buenos días. Me llamo Camilo Enciso.
Soy el secretario de Transparencia del Gobierno de Colombia. Antes que nada quisiera agradecer a todos los países y a aquellos que han rodeado al gobierno colombiano para lograr ponerle fin a 50 años de conflicto armado. La semana pasada, finalmente, el Congreso colombiano aprobó los acuerdos de paz. También estamos acá para impulsar la agenda de gobierno abierto, pero sobre todo de justicia abierta y de Congreso abierto. Tenemos que avanzar hacia una agenda de Estado abierto. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. We're still carrying on. I think this is very interesting to know who's in the audience. Sir, you look as if you're a man who'd like to tell us why you're here. My name is Scott Bryson. I'm president of the Treasury Board in Canada and proud to be part of a new government, the government of Justin Trudeau in Canada. And we were elected on a mandate and a commitment to openness and transparency. As a government, we're committed to doing more in terms of open data, open information, and also open engagement. We believe very strongly that engaging citizens in the development of good public policy will result not just in better public policy, but also broader support. In the past, I've been part of a government in the past. In the past, governments would develop policy in one room and communications in the other room. By engaging citizens in the development of good public policy, we're actually combining the two, which will result in better government and better citizens' engagement. We're proud to be part of OGP. We have been as Canada since 2011, but we want to become more engaged and we want to learn from our partners in OGP as we do more in Canada to build a more open government. Thank you. Thank you very much. And we will be hearing from your new Prime Minister who sent us a video later on this afternoon. You would like to introduce yourself. Thank you. Emma Harvey from the Scottish Government. We are part of the subnational programme. I'm pleased to be here with my pioneer partners, and we've just published our first action plan. So looking forward to working with you all over the next year as we deliver that. Very important for us to make sure that OGP is delivered at the right level of government to deliver the changes that we're looking for citizens. Thank you very much. Thank you. From Scotland, there was there's one person I promised to, but I'll come back to you if we have time. Could you tell us where you are from and what you are expecting? I am Omar Mukhtar. I'm from Pakistan. I work for Department for International Development in Pakistan, and we work with the government of Pakistan to improve budget transparency, as well as Pakistan has one of the best access to information laws, and today the government of Pakistan delegation led by Finance Minister is here, and we are expecting an announcement from him later today, and we commit to support government of Pakistan in their strive towards transparency. Thank you. Thank you very much indeed. From Pakistan, we have this gentleman here in Espanol. En français. Moi, je suis de Rabat, je viens du Royaume du Maroc. Je représente une institution constitutionnelle de bonne gouvernance. Il s'agit de l'instance centrale de probité, de lutte et de prévention de la corruption. Nous sommes donc venus avec une délégation dirigée à la fois par Monsieur l'ambassadeur de Sa Majesté le Roi à Paris et Monsieur le ministre de la fonction publique. Moi, je représente une institution constitutionnelle. Nous venons donc faire le bilan du premier plan d'action OGP du Royaume et également ses recoupements avec la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la corruption. Bien évidemment, nous allons aborder avec nos collègues, nos partenaires, nos expériences partagées en matière de promotion de valeurs, de transparence et également la question d'open data
dans sa relation avec les changements climatiques. Et merci pour la France, pour ce grand sommet. Mi nombre es Danilo Rojas, yo soy el presidente del Consejo de Estado de Colombia. El Consejo de Estado en Colombia funciona como una corte semejante a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Somos los jueces de la administración y estamos orgullosos de estar aquí para escucharlos a ustedes. Queremos contarles una experiencia que como jueces de Colombia hemos desarrollado en materia de transparencia y rendición de cuentas. Mañana estaremos en un evento particular para contarles esa experiencia, pero especialmente para aprender de todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. So, I'm sorry, I've just been informed, on vient de me signaler donc, que le président de la République française vient d'arriver. Donc nous allons enchaîner en direct maintenant avec des images. Vous pouvez suivre l'accueil des personnalités par le président de la République. Et nous, on vous retrouve dans quelques instants donc, pour l'ouverture. Mais en tout cas, vous pouvez vous applaudir. C'était extraordinaire de voir combien de personnes et combien de nationalités. Applaudissez-vous. Merci de votre présence à Paris. Désolé pour les gens qui n'ont pas pu parler. On enchaîne.